Hi there. So, in the time என்ன ட்ரை பண்ண போறோம்னா I am just going to change it to Tamil and English mixed video types. I am not going to speak only in English now. Okay, ஸோ நம்ம இந்த டைம் என்ன ட்ரை பண்ண போறோம்னா இஃப் அட் ஆல் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லைன்னா நீங்கள் ஜெரோடா யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபார் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் எனிதிங் உங்களுக்கு வந்துட்டு there is a layout in Zerodha where you can see the the profit margins or the visual representation of where you have earned the highest profit and where you have earned the lowest profit. Where a dark red color represents it is a huge loss and where a dark green represents it is a huge gain. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக ஒரே ஒரு இடத்துல பண்ண முடியாது. ஸோ we need to work on it a lot. அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we will have two set of dates. ஸோ ஒரு இடத்துல we will have date, ஒரு இடத்துல we will have a values to apply such type of conditional formatting. இதுதான் நம்மளோட outlay. ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் நாட் ட்ரை திஸ் பிஃபோர். நான் இப்போ தான் டைரெக்டாக பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே அங்கே நானே கொஞ்சம் கோல் விடலாம். லீவ் இட். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்னுடைய மந்த் வந்து நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஐ ஹாவ் த மந்த் இன் ஹியர். நான் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ண போகிறது சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் தட் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ். ஓகேவா, அப்படியே வச்சுப்போம். ஸோ இந்த சைஸுக்கு இருந்தால் போதும் செல்ஸு, பிகாஸ் அந்த ஜெரோடாவோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைஸுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ வி வில் ஹாவ் டூ செட்ஸ் ஆஃப் இது. இங்கே ஐ ஹாவ் த மந்த் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கேயும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன், விச் இஸ் லிங்க் டு திஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு. இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் டேட் வேணும். லிஸ்ட் ஆஃப் டேட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் மந்த் பேசிக்லி வேணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், மேக்ஸிமம் ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ வாரங்கள் இருக்கும்? 5 வாரம் இருக்கும். 5 weeks வில் பி தேர் மேக்ஸிமம் இன் அ மந்த். ஸோ அதை நம்ம வந்து டேட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ we will start from a Sunday and we will end up with a Saturday for that particular 5 weeks, which is across that particular month. இந்த மந்தில் வர மாதிரி இருக்க ஒரு 5 weeks எடுக்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். சீக்வன்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஸோ எத்தனை ரோஸ் வேணும் உங்களுக்கு, எத்தனை காலம் வேணும், வேல்யூஸு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்கே எண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் இன்புட் அதுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இட் வில் ஸ்டார்ட், அதுக்கேற்ற மாதிரி இட் வில் எண்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போது நமக்கு எத்தனை ரோஸ் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் 5 வாரம் சொன்னேன். ஸோ இங்கே வந்து 1 week ரெப்ரசன்ஸ் 1 row. ஸோ இப்போ எனக்கு 5 வாரம் வேணும்னா 5 போடுவேன். அண்ட் ஐ வாண்ட் 7 columns பிகாஸ் ஐ ஹாவ் 7 days இன் அ வீக். 7 காலம் வேணும். அண்ட் ஹியர் கம்ஸ் தி பார்ட், இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட். இப்போ எனக்கு வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் மந்த்துக்கான ஸ்டார்டிங் சண்டே வேணும். இப்போது லைக் ஜனவரி 23 எடுத்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இஸ் செல்ஃப் அ சண்டே. ஸோ ஐ கேன் டைரக்ட்லி லிங்க் த சண்டே டு ஃபஸ்ட்டு. பட் ஃபெப்ரவரியில் ஃபஸ்ட் இஸ் நாட் த சண்டே. இஃப் யூ ஜஸ்ட் கோ தேர் அண்ட் சி இட்ஸ் நாட் அ சண்டே. வேர் இஸ் இட்? யா, அது சண்டே கிடையாது. இட் இஸ் அ வெனஸ்டே. நெக்ஸ்ட் மந்த்தும் இட் இஸ் அ வெனஸ்டே. அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் மந்த்துன்னு நான் மாற்றணுன்னா இட் ஷுட் பி அ சாட்டர்டே. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ கேனாட் டைரக்ட்லி லிங்க் இட் டு அ பர்டிகுலர் டே. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஃபஸ்ட்டு செல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன், B4, ஆக்சுவலி விச் தஸ் கண்டெயின் தட் டேட் 1st of February ஆர் சம்திங். ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், ஃபிக்ஸ் பண்ணாமலே இருக்கலாம். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஆரே ஃபார்முலா. இன்கேஸ் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் 365க்கு கீழே யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு செக் வெதர் ஃபஸ்ட் திஸ் ஃபார்முலா இஸ் அவைலபிள் ஃபார் தட் வெர்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட். இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு செலக்ட் த என்டையர் ரேஞ்ச். அந்த 5 into 7 மேட்ரிக்ஸ் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த செல்ஸ் ஃபுல்லாகவே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு என்டர் திஸ் ஃபார்முலா அண்ட் தென் கிவ் கண்ட்ரோல் என்டர், ஆர் யூ ஹாவ் டு காப்பி பேஸ்ட் இட் சம்திங். If you are copy pasting it, you have to make sure that you have selected that B4 correctly. Okay, so now what is the start date அப்படின்னு பார்க்கும்போது what I feel is B4. Okay, நான் வந்து probably I will take work day or something. Not work day, maybe weekday. I will check what is the weekday of that B4. I will check what the weekday of that before. So generally weekday it will return you what weekday it is actually. So இப்போ நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா weekday இது போட்டோம்னா okay, F9 won't work because of the recording. Okay,
I cannot calculate now. சரி, வீக்லியே நான் உங்களுக்கு தனியாக கூட போட்டு காட்டுறேன். ஜஸ்ட் Ctrl X. We will have an error. We will do that later. ஸோ இப்போ நான் வீக் டே அப்படின்னு போட்டேன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். ஈக்குவல் டு வீக் டே ஆஃப் B4 is 4. அதாவது it is just the 4th day of a particular week. ஓகேவா, புரியுதா? அந்த மாதிரி it is a 4th day of a particular week. அது இந்த வீக் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை, எந்த வீக்காக இருந்தாலும் it is a 4th day. The particular date is a 4th day of the week. ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், B4 எடுக்கிறேன். B4 has a date. அதுலேருந்து அது எத்தனாவது நாளோ அதை நான் மைனஸ் பண்ணுறேன். ஸோ வீக் டே ஆஃப் B4 இஸ் லைக் 4வது நாள். ஒய் இட் கம்ஸ் லைக் 4வது நாள்னு ஏன் வருது? இட் இஸ் வெனஸ்டே, சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே இஸ் 4th day of the week ஆஸ் பர் அவர் கேலண்டர் தர். ஸோ இங்கே வந்து வீக் டே ஆஃப் இது மைனஸ் பண்ணிட்டேன். மைனஸ் பண்ணேன்னா 4 நாள் மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ வி வில் கோ பேக் டு ப்ரீவியஸ் சாட்டர்டே. 4 நாளுமே மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் டே வில் நாட் பி கவுண்டட் இல்லையா, அதனால் ப்ரீவியஸ் டே போயிடும். ஸோ அதனால் நான் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ராவை ஆட் பண்ணிக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் ஹியர். ஸோ இங்கே நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப் இஸ் 1 day per each cell. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இங்கே ஒரு டேட் வரும். இந்த நெக்ஸ்ட் டேட் வில் பி லைங் இந்த நெக்ஸ்ட் காலம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2, 3, 4, 5, 6 அப்படின்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் ஃபார்முலா வில் ரிட்டர்ன் அ வேல்யூ. பட் திஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அ டேட். கரெக்டாக, ஏன்னா நான் வந்து டேட் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஸ் அ ஸ்டார்டிங் க்ரைட்டீரியா அண்ட் ஐ ஹேவ் ஆடட் 1 number to everything. ஸோ இப்போ இது டேட்டாக இது கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு எது கரெக்டான டேட் அப்படின்னு தெரியாது. ஐ மீன் இது வந்து ஒரு நம்பராக வருது ஆர் சம்திங், ஆர் யூ வில் கெட் அ ஃபுல் டேட் as 1st February 2023, 29th January 2023. அவ்வளோ பெரிய லென்த் நமக்கு தேவையில்லை. வி ஜஸ்ட் வாண்ட் த டே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வி வில் கோ டு நம்பர் ஃபார்மேட்டிங் போயிட்டு லோடிங். ஸோ கஸ்டமில் யூ ஜஸ்ட் கிவ் D. ஸோ 1D is enough. ஸோ 1, 2, 3 வரும்போது ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் வரும். 20, 13 இந்த மாதிரி வரும்போது it will come like this. So if I give OK, the conditional formatting is applied. Okay, so now இப்போ வந்து it is clear இல்லையா? You say this 3 are related to January basically. Okay, these 3 are related to January and these 3 are actually related to March. It is not related to February-க்கு அது ரிலேட்டட் இல்லை. நம்ம இதை இந்த சைஸுக்கு ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எல்லாத்துலேயுமே 2 digits இருக்குது, ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இந்த சைஸ் இஸ் எனஃப், இந்த சைஸ் இஸ் ஃபேர் எனஃப் டு ஹாவ் தட் பர்டிகுலர் இது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை த ஜெரோடா ஃபார்மேட்டிங். ஜெரோடா ஃபார்மேட்டிங்கில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது இந்த மந்தில் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் ஐ மீன் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே வரைக்கும் தான் இஸ் யுவர் மந்த்து பேசிக்லி. அந்த இடம் மட்டும்தான் இட் வில் கெட் கலர்டு. அப்படி தான் இருக்கும் ஜெரோடாத்தில். அதை நான் இங்கேயே பண்ண முடியாது, ஏன்னா நான் அந்த கலரிங் இஸ் 1 ஸ்டெப்பு. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் டியூரிங் த பீரியடை வச்சுட்டு ஐ ஹாவ் டு கலர் டிஃப்ரெண்ட்லி இல்லையா. அதனால் ஐ ரெக்வயர் டு ஹாவ் 3 or 4 different values there. அதனால் என்னால் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ண முடியாது. we will only take this. okay, so now இப்போ என்ன பண்ணுறோம், சேம் ரேஞ்ச் 5 to 7, 5 into 7 you have to completely select it. There is no other go. Just select it. New rule போவோம். போயிட்டு what I will say, formula based conditional formatting obviously. So equal to if my month of whatever have entered here or there before anything, and anyway the cell வந்து linked to this cell தான், there is no difference between these two. If this is equal to month of this particular cell, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் ஃபிக்ஸ் த ரெஃபரன்சஸ், அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். பட் இங்கே அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் வைக்கக்கூடாது, இன்னும் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் வைக்கணும். பட் J5ல ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா, வேல்யூ கிடையாது. ஸோ J5 ரெஃபர் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் ரிமூவ் தட் அண்ட் ஆக்சுவலி செலக்ட் திஸ் கால், this cell B5. ஸோ இப்போது now it makes sense. if இது இங்கே வந்து 29 தான் காட்டுதுங்கிறதுக்காக it is not only 29, it is the value that has in behind வந்து 29 January 2023 is the date that lies behind this 29 இல்லையா. so it will take January and it will just match with this February. If it is not matching, it won't apply the formatting. If it is matching with this 1 February, it is February and February, so it will match. so என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we will have a light this color, வெரி லைட்டாக தான் இருக்கும், ரொம்பலாம் இது இருக்காது. ஸோ ஓகே கொடுத்துருவோம். அண்ட்
Probably we can also add the borders, white border, which will be slightly thicker. Okay, thick border illa pola. Okay, paravala. White outline is enough. Inside line வர போறது இல்ல, ஏன்னா இது ஒரு particular cell தான் anyway. Okay, and give okay, and we will give okay. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா, இந்த காலம் கொஞ்சம் வித்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு போல், ரைட். We will reduce the width, no issues. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் லுக்ஸ். இதுதான் இந்த மந்தில் இருக்கிற டேஸ். இதுதான் இந்த மந்தில் இருக்கிற டேஸ். இப்படி தான் தட் வுட் ஹேவ் பின் விஷுவலி ரெப்ரசன்டட் இன் செரோடா ஆஸ் வெல். குட். இந்த டேஸில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு எவ்வளோ லாஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இந்த இதோட கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், I will just open a new sheet and அதில் வந்து we will have a date of trade, probably buy value, probably, and I mean buy value sell value வேணாம் இப்போதைக்கு. we will directly jump into the PL value, அவ்வளோதான். ஸோ I will take all the work days basically, right? And trading can be only between Monday to Friday. So okay. Okay, so நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒர்க்கு டே start date is 1st February. Probably I will just enter in date formula 2023 or ஜனவரியிலேருந்தே போடுற மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ தட் அங்கே கலரில் வந்து நம்ம வேரியேஷன் காட்டும் போது we will know what is happening. Okay, date கொடுத்துட்டோம். I mean we have not completed the date formula yet. Wait, and number of days is, come on ra, I'm typing ra, wait பண்ணுறா, வெயிட் பண்ணுறா. கமா 1. ஸோ என்ன டேட் வந்திருக்கு, 2nd January வந்திருக்கு. ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்து 0 கூட சொல்லிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஒர்க் டேலாம் வேணும்னா இது கமா 1, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து 2nd January. இதே மாதிரி நம்ம மார்ச் வரைக்கும் போகிறோம் மேக்ஸிமம். ஓகே, போகிறோமா? ஓ, ஃபெப் தான் இருக்குது. I can go. There you go. Okay, when April keep it. Okay, so probably I will reduce these things. That's it. So நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு டேபிளாக மாற்றிக்கிறேன் இப்போதைக்கு. for the time being it will be highly helpful. Generally tables are highly helpful in Excel, so அதை நம்ம பார்த்துப்போம். If you want this formatting you can keep, or you can change the formatting of the table. இல்லைனா plain-ஆக கூட விடலாம். That's up to you. That's up to you. Clearly up to you. ஸோ நான் இதை plain-ஆக விட்டுட்டு I will just bold the headers, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் இட் லைக் டேரெக்டாக இது பண்ண போகிறதில்ல. நான் I will just create a random number for the entire range, whatever is available, where my maximum loss is like 1 lakh and maximum profit is like 10 lakhs. Probably that is too high, 1 lakh வச்சுக்கலாம். Okay, enter. So there is some number in every cell. What we will do, we will just copy and value paste it so that it won't change every time. Maybe I'm too fast in pasting it, but the recording is not too fast. So see how my Excel operates while recording. Done. So number format change பண்ணி வச்சுக்கலாம். If you want to see where are the losses, you can just apply this, that would be highly helpful. Or you can apply accounting with none, that will be also helpful. Or you can eventually apply something else from your deck. That is seriously up to you. Okay, so I will do this and give okay. Yeah, these are the losses we see. Oh, நிறைய நாள் லாஸ் தான் இருக்கு போல. ஒஸ்ட் ட்ரேடிங்டா யாரா நீ. டோட்டலாக எவ்வளோ வருது, net loss of 1.54 lakhs. I don't like that, so we will do one thing. இதை கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டாக மாற்றிடலாமா? Or 1 lakh to 1 lakh is too high now, we can change it to something else.
Your maximum loss is, restricted to say 20,000 கொஞ்சம், and your maximum gain is like 1 lakh. இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் யூ ட்ரேட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோம். ஸோ தட் யுவர் லாஸ் இஸ் ஆல்சோ மினிமல் அட்லீஸ்ட். இப்படி போட்டால் எனக்கு 18 lakhs ப்ராஃபிட் தான். அடா பாவி. தென் ஐ வில் சேஞ்ச் சம்வர் நெகட்டிவ் செல்லர். அப்போ தான் எனக்கு அந்த டார்க்கு வருதா இல்லை லைட்டு வருதாங்கிறது தெரியும். பட் அண்ட் ஐ வாண்ட் தட் இன் ஃபெப்ரவரி பேசிக்கலி, கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ இஃப் வி டேக் ஃபெப் here the entire thing, we have only 18,900 as the maximum loss, and we have 93,000 as maximum profit. So what I will do, 58,000 maximum loss மாதிரி மாற்றிக்கலாம். ஓகே, டன். இப்போ இந்த இடத்துல we know what is the date, so we will just take a VLOOKUP. இந்த காலம் வித்து மாறக்கூடாது, அதனால் இந்த காலம் வித்து ஒரு இடத்துல எடுத்து பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம வேல்யூ உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு we can change. Lookup value is my date, you know that. இந்த டேட்டில் நான் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் தான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ you can seriously do that. Instead of this you can also do sum ifs, because you may take 3 or 4 trades in a particular day. So அதனால் sum ifs is seriously a good formula to use here. என்னோட sum range is obviously my this thing, where is that? Oh god, this column of my table. Who are you, man? This column of my table, and my criteria range will be this column of my table where I have the dates. Even if you have 2 or 3 dates, it will add up. That is the main thing we are seeing, and we have in here. So you remember, this is Microsoft 365, and this is a spilled formula altogether, because only this cell, இந்த செல்லில் மட்டும்தான் ஃபார்முலா இருக்குது, வேறு எந்த செல்லுமே ஃபார்முலா இல்லை. வேல்யூவும் எந்த செல்லுலையுமே ஸ்டோர் ஆகிருக்காது. இங்கே ஒன்றுன்னு தெரியும் இல்லையா? நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுங்கிறது ஃபார்முலா பார் தெரியாது. இட் won't appear in formula bar as 1. There is nothing in the cell, actually speaking. So it is just a spilled answer. So the Microsoft 365, if you select hashtag, if you add hashtag, actually it will select anything. But sum ifs is not a spill array or a dynamic array function, so it won't take that hashtag in it. If it is a dynamic array, it will take that hashtag as inclusive of everything. So we will remove that here. I'm just letting you know that this is there. Close, enter. Okay, we have a value called 0. Is that 0 really? We'll just expand the cell and see. Probably. Probably 29th you have. Okay, it is a Sunday, you don't have a number, correct? Okay, now yeah, we will just select everything of this 5 into 7 range. We will paste the formula. I know this is too slow. நான் என்ன செலக்ட் பண்ணுறேங்கிறதே காட்டாது, தெரியும், பார்த்துக்கலாம். ஸோ தெர் ஆர் நம்பர்ஸ் இன் த வீக் டேஸு, இங்கே வந்து நம்பர்ஸ் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கு. குட். இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? கலர் ஸ்கேல் வேணும். தட் இஸ் த ஒன்லி திங் வி வாண்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வி வில் கோ டு நியூ ரூல். இங்கே கலர் ஸ்கேல்ஸ் கொடுக்கலாம், பட் இட் இஸ் a 3 color scale. We will check whether there is a 2 color scale available. 2 color scale select பண்ண முடியும்னா 2 color scale போகலாம் இல்லையா? So there is available 2 color scale. So my lowest value, yeah, this is the exact criteria. My lowest value will have this red, and my highest value will have this green, or this one, whichever you like, this green. So my lowest value will have this red, and my highest value will have this green. Okay, good. If I click OK, there you go. We have these guys here, kind of more loss days, and 0 is actually not a loss, so you have to exclude 0. Actually, I am not sure how to exclude it. Probably you apply only for the weekdays, so that it won't be hitting you back like this. So select only weekdays. Yeah, I know, நான் தான் சொன்னல, I have not practiced anything. I am applying literally now only. அதனால தான் we will get to know something. Okay, the red is too dark அப்படின்னா வந்துட்டு we can change if we feel that red is too dark to have, but that is the red we want. This is the green we want. 2 color scale, 3 color scale data bus, anything you can select.
and there you go. Paka. So we have this, but you know, இந்த மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஜெரோடால கிடையாது. It is either red, light red or dark red. ஸோ அந்த மாதிரி வரணுங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு 3 கலர் ஸ்கேல் இருந்தால் மேபி இட் would be better. Okay, so what we will do, we will go to that manage rules. We will say it is a 3 color and mid is white. Then it will be appearing good. Okay, we have one rule and this rule overrides that rule. So this will be first applied, then this will be applied. That's it. Whatever comes first will be applied for that applicable rule. So we will edit this, we will change it to 3 color and say white is in between. Okay, and yeah, exactly, it is not a percentile. Maybe probably we will say a number as 0. Number 0 is white, so anything below 0 will be light red, anything above 0 will be light green, and if it is highest profit it will be dark green. Okay, we will apply it. There you go, there you go, there you go, there you go. We have this thing. Good. And now we have to select basically this thing. 1 minute. We'll select this. Yeah, இங்கே numbers நமக்கு தர தேவையில்ல, only it's a visual representation. So we will go to format. இது நான் முன்னாடியே ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். If you have seen my earlier videos, you could have done this. Just put 3 semicolons. That's it. 3 semicolons means it becomes invisible. That's it. So give OK. So yeah, here you go. This is the month we have, and this is the highest profit date, I guess, and this is the lowest profit date. If you want to see what is highest profit versus lowest profit, you have to see in your detailed P&L, which will be available down there somewhere. That is how it is applied in Zerodha. But you know what, இந்த 2 நாள் ஆர் இந்த 3 நாள் வந்துட்டு இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு February. இந்த 2 நாள் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு February. ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த கலரே வரக்கூடாது. எனக்கு அந்த இயர்லியர் ஒரு கலர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் வரணும். கரெக்டாக எனக்கு இப்போ வந்து நான் February மந்தோட பர்த்ஸ் ஐ வியூ தான் பார்க்குறேன். எனக்கு இது February மந்த்தா இல்லையாங்கிறது தெரியாது. இஃப் ஐ ஹாவ் தீஸ் காலம்ஸ் hidden, ஐ டோன்ட் நோ வெதர் திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு February or not. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம், we will go to manage rules. I'm just trying it out, I'm not trying it out. Okay, let's be clear. Open acha, slow work la. Okay, this is current selection. Okay, right. So we will just duplicate this rule. Yeah, and say edit the rule. If the month are not equal, you are not giving me any color. That's it. You are not giving me any color. It will be blank as white as it is. Okay, that's it. So there you go, and I will just go to all these things that is available here, and we see that first. We will just try applying it. இங்கெல்லாம் வந்துட்டு if it goes away, that's great. Else it is not. Haha, goes away. That's it. So these are not related to this month. So அங்கே வந்து white தான் இருக்கு. These are days related to this month, but there is kind of no trade or something, and it is a weekend, so it is like this color, and here I guess you have very less profits or loss இந்த மாதிரி இருக்கு. But what you know is that, இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, in the green or in the darkest red is also based on all these numbers, also based on these 5 numbers also. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், அந்த 5 நம்பர்ஸையும் I have to overcome. அதை நான் எடுத்துக்க கூடாது. I have to overcome that. Definitely I have to overcome that. அந்த issue ஒன்று இருக்கு. So what you have to do, you have used sum ifs formula தானே. So what we will do is that we will add a month column in this. That would be easier. Okay, but since it is a different thing, we will do month.
of this or that. Anyway, both are same. Fix that. Fix this because we are just copy and pasting it. Month of this. That is that is the criteria. I will go to criteria range and select this date. Okay, the date column entirely. Okay, yeah, come on, enter. Okay, that will not satisfy anything because date is a bigger number than month. So what I will do, I will cover this table rate with month. With the month. Okay, let's try it out. Let's try it out. Yeah, it shows an error. Okay, so it is not accepting this, obviously. Good. Month is not the spell formula. So what we need to do is, again, as I said, you need to add a month. And here, somewhere before or after. Say month of the date. Enter. You have the month anyway. So we will just change the month here. Mhm, mhm, mhm. Yep. Enter. So now we will copy this, paste this in the entire area. Now you could see the difference, right? Now you could see the difference. It was like this earlier and it was slightly changed. Okay. Okay, now if you see here, what is the answer of that value? Paste it here and check. It's too slow. 0. And it's not actually 0, it had some value, but it is coming as 0 because the month criteria has not satisfied. And that is it. Yeah, it is good, right? இதுதான் அவ்வளோதான். And instead of maybe in the white வச்சதுக்கு பதிலாக we will have the same gray which we gave for the month இதுக்கு. We'll just change it, edit it. That will not be a very material change in the visualization, but if there is a no trade, you will see that is like this itself. This is the 0 DOS visual representation, but it will have it for the 12-month period. ஸோ இப்போ நான் 12-month பீரியட் போடணுன்னா எனக்கு 12 மந்த்துக்கும் இங்கே டேட்டா வேணும். அந்த டேட்டாவுக்கு நான் இங்கே வந்து இந்த ஃபார்முலா போட்டு வைக்கணும், அவ்வளோதான். பட் இந்த ரைட் சைடில் அலைன் பண்ணணுன்னா யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் மூவ் திஸ் கேலண்டர் அபவ். இங்கே வச்சுருக்கிறதுக்கு பதிலாக யூ ஹாவ் டு மூவ் இட் லைக் அபவ் அண்ட் டூ இட், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் தட். We will check that, right? Okay, here you go. We will cut this entirely. We'll paste this here. Okay, what happened to you? What happened to you? Okay, I have to check your conditional formatting because since you are changing things, you have to change everything. If you are changing things, you have to change everything. That is one of the things you have to keep in mind. It will not always apply as the way you want it to be, because this refers to J10. Good. This refers to J2, whereas it is also good. Okay. Okay, what does white does? Okay, it did the right way though, but I'm not sure why it is actually wrong. Let me check what we have. எதனால அப்படிங்கிறது செக் பண்ணாதான் தெரியும். See, this is what happens. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பில்டு பண்ணும்போதே அப்படி வச்சு பில்டு பண்ணியிருக்கணும். My bad. What to do now? I have to check and reapply the conditional formatting. It applies from J11, correct, till P15.
P15, P15, correct. Okay. Okay, if month of J10, which is this date, is equal to month of J2, perfect. Okay, if month of J10, and just edit this rule, please. Check once. Oh, actually, this is correct. And you have to check. Or what we'll do, we'll reapply it. What we'll do, we'll reapply it. Okay, that would help maybe. Select the range. Dun, 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 dun. Okay, edit the rule. We have J10 is equal to J2. Is that correct? J2. Month of J2. Correct, perfect. In that manner. Month of J10 is also correct, I guess. It should be. But it's not actually coming correctly, right? Okay. And purra. So அப்போதைக்கு ஒரே நிமிஷம் reapply that. Good. Edit the role. Start now. Equal to month of my J1 கூட வச்சுக்கோங்க if you want. Is equal to month of this J2, which is not a fixed thing. Correct. Close the bracket. Okay. Try applying it. Apply it. Purra. Okay, we have zero. That's the, I guess that's why it is like that. Understood, kind of. Understood. Just see. Okay, color scale. What we'll do, we have to just move this down, I guess. Move this down. Even down, maybe. Yeah, apply that. Oh, it went away. So we had in this order basically last time. Perfecto. Perfecto. That's it. Yeah, here we go. So what we will do now, we will now copy this thing and paste one column away, just a column away, with the same width actually. Just copy the width as well. And now you work. Copy, paste as width. It's too slow. Worried about that as well. Good. Now copy this thing. Yeah, really. Copy this thing. H. We will remove this. Okay, and we will just add this 2 lines later. Generally the right side you will have 12 months periodic and the right side will be the latest date. So left side would be the lesser date. So what you do is AO month end of this comma -1, not -1, -2 plus 1, so that you get first day of January there, I guess. Yeah, accordingly it will apply there.
Mm-hmm. 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 But this is treating January, right? Correct? Because that Jayden is fixed. So every time you do for everything. You change for everything. அது வந்து வேறு வழியே கிடையாது. You have to do, you have to do. இங்கே C12 வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது. பட் இட் ஹேஸ் டு பி K12. ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் போயிட்டு ஒவ்வொரு இது இன்செர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் ஹவ். And you cannot use the arrow mark inside this area, so you have to specifically point in there and change it. Okay, இதை பண்ணிக்கோங்க, இது பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி முன்னாடி 12 போடணும், அதுதான் வந்து ஐடியா. பட் இப்போ வந்து அதே எல்லாமே ஃபுல்லாகவே உட்காந்து போடுற இதில் இல்லை நான். we will close, we have some other things also to do. apply எப்பட்றா பிப்ரவரியில் எல்லாமே எப்படி இருக்குது? எல்லாமே க்ரீனாக இருக்குன்னு பார்த்து, பிகாஸ் இதுலேயும் C12 ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். எவ்ரிவேர் wherever you have formula you have to check. அது வந்து definitely in any data if you work, in anything you work, you have to do that definitely. There is no choice about it actually. Good, there you go. Actually இதே மாதிரி instead of adding it to the right side, copy this, paste it before, and then change all the formatting and the references and formula references. Automatically the formatting will apply on itself, so it won't be a big deal. Ipo we have to improvise it like to Zeroda. Adanala what we are going to do is we are going to say I want a date range. No, I want a date range. அப்போ அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது இஸ் லைக் really think the real thing is the bird's eye view is hard to say only to this extent I want, to that extent you want, because you have to change the formula again for that. Okay, we have from date and we have to date. ரொம்ப சிம்பிள் தான், அதுக்கு மேலே இருக்கவே இருக்காது இல்லையா? அதுக்கு மேலே ரெண்டு க்ரைட்டீரியாவே கிடையாது. ஸோ எனக்கு வந்து டூ டேட் வந்து சே இது வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்குது வித் 28 ப்ராஃபிட் சேர்த்து எனக்கு 24 to 23 வரைக்கும் தான் வேணும். பட் ஐ வாண்ட் இட் ஒன்லி ஃப்ரம் 1st of February. If I want it only from 1st of February till 24th of this thing. So what I want is now I have to add two other conditions, two other criterias. First one is my table 1 date, right? The date should be greater than or equal to, and the from date. You can name this cell, so in order to easily identify. ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன், இதுக்கு ஒரு நேம் வச்சிடறேன், ஃப்ரம். அவ்வளோதான், சிம்பிள். இது வந்து 2. that's it. ஸோ we will add this criteria. நீங்கள் போய் டேபிளில் செலக்ட் பண்ணாலும் ஓகே, ஆர் இஃப் யூ நோ ஹவு டு ஆப்ரேட் வித் டேபிள் ரெஃபரன்சிங் யூ கேன் ஆப்ரேட் இன் திஸ் வே. டேபிள் 1 ஓப்பன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டிங்கன்னா we will have the list of things you have. ஸோ நான் வந்து இப்போ டேட் எடுக்கிறேன். ஸோ நான் டேட் அப்படின்னு போட்டு க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டேன்னா அந்த காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும். தட் இஸ் த வே இட் ஆப்ரேட்ஸ். கமா இட் ஷுட் பி greater than or equal to my from date. So if you type from, it refers to that cell, correct? Then my second criteria, அதாவது இன்னொரு criteria will be table 1, again date, perfect, is less than or equal to my due date, right? Formula copy paste பண்ணணும். That is our work to do. Paste it. Since everything is zero, that green applied, we will have to check and reorder things. We will do that first. We will fix the formulas. That is what we do first. Conditional formatting adukapram போய் பார்ப்போம் to check what to do. Okay, instead of C12 you have to refer to K. Instead of C4 you have to refer to K4. அவ்வளோதான்,
சின்ன சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் என்டர். there you go. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 27 28 இஸ் ஜஸ்ட் a week, I mean just a day within this month, so it is highlighted in that light gray. ஆனால் வந்துட்டு you don't see the profit thing. ஆனால் இங்கே வந்து it is not relevant to this month, எல்லாமே 0 தான் வந்திருக்கு. ஆனால் it has turned green. அது ஒரு obviously a issue. கரெக்டாக வாட் இஃப் ஐ சே லைக் 15th ஜனவரின்னு போட்டோன்னா என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயின் யா. ஸோ இந்த பீரியடில் வேல்யூ ஃப்ரம் டேட் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட் கன்சிடரிங் எனி திங், இட் இஸ் லைக் நார்மல். பட் அந்த பீரியடே வரல அப்படின்னா தான் இட் இஸ் ஸ்மால் ஃபங்க்ஷனிங், இட் இஸ் ஸ்மால் ஃபங்க்ஷனிங் பேசிக்கலி. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், I will apply another conditional formatting. I have to apply another conditional formatting, வேறு வழி இல்லை. இது இந்த மாதிரிலாம் வந்து நடக்கும். அது ஏதாவது கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் ரூல்ஸ் மாற்ற முடியுமா, இல்லை ஆர்டர் மாற்ற முடியுமா, அது ஏதாவது செக் பண்ணிட்டு தான் we can go ahead. I mean I want only this basically, I should not have this. ஆனால் இதை நான் இதுக்கு மேலே போட்டேன்னா, இங்கேயும் அதுக்கு மேலே போட்டேன்னா இதுதான் அப்ளை ஆகும், அது அப்ளை ஆகாது. ஓகே, ஸோ என்னோட ஃப்ரம் டேட் அந்த டேட்டுக்கு மேலே இருந்து, டு டேட் அந்த டேட்டுக்கு கீழே இருந்து, அப்படி. ஆமாம், கரெக்டாக தானே? ஆமாம், இருந்தால் மட்டும் அந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை ஆகும். ஓகே, லெட்ஸ் கிவ் இட் அ ட்ரை. வாட் எல்ஸ் வி கேன் டூ. எடிட் கொடுத்தேன்னா அது நியூ கொடுத்தேன்னா, எடிட் கொடுத்துட்டேன் பார்த்தியா, நியூ. ஓகே, ஸோ using my formula equal to the date here, the date circular normal referencing is less than, I don't know whether I can use the term like this in here, so நான் இதுக்கும் போட்டு வச்சுக்கிறேன். if it works it works, otherwise it is not. and formula வேணும், and if it is less than to date, and if this thing, or sorry, it's greater than to date, I don't want any formatting to be applied. Correct? I mean I want this color to be precisely shown. Let me try that. Let us apply this and see. Okay, it is not applied because it is not referring to the cells basically, so we can refer to that cell, not an issue. Let's try it again. Give it a try again. How? It is not applying the even no color scale damage. C4 is less than V3. Isn't it less? It is less. C4 is greater than V4. Is it greater? Obviously no, so this is not true. Okay, so you want me to check or condition, either or condition. Then இப்படி தான் ட்ரை பண்ணி தான் you have to make things work. அவ்வளோதான்டா. இப்போ இதே திங் I want this to be applied here also, ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பண்ணணும். ஸோ பெட்டர் என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு இதுக்கு ரெலவெண்ட் இதுக்கு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தென் கோ டு த நெக்ஸ்ட் திங். ஓகே பட் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் இட் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. கரெக்டு தான் அல்டிமேட். லெட்ஸ் take it here also, same rule we have to put. ரொம்ப ஸ்லோவாக வருது. I'm not sure how much time I'm recording. ரொம்ப போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஈக்குவல் டு ஆர் என்ன போட்டோம், my K4
is less than my from date, or my K4 is greater than my to date. If any of this is true, you apply that light gray only, nothing else. Okay, we'll check out here now. Okay, there you go. That creates a problem again for the month. So you have to have a month criteria and the data criteria in order to do this. But I don't know why it has not applied here. Some kind of things that really happen, that really happens. Because these things are actually in this range. So that does not apply, this conditional formatting is not applied there. That is the problem. So you have to, everything is on trial and error basis. நம்ம தப்பு தப்பு பண்ணி தான் we have to learn. அவ்வளோ வேறு வழி கிடையாது. Month of K12 is equal to K4 now you have to apply that. So you have to say month and of இது எதுனாலும் ஓகே, ஆனாலும் இருந்தாலும் அதுவும் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஆனால் அப்படி போட்டோன்னா வேறு ஏதாவது அப்ளை ஆகுமாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும். நோ, அது வந்து ப்ராசஸ் தான். அகெயின் மந்த்து ஆஃப் மை K4 is equal to month of my K3. K3. We can give K3 or we can give K12. Anything is fine, but with a fixed reference here. Close it. Okay, good. Apply it. I mean, I am really seeing that it is gone. Good. So this is it. இது நம்ம இங்கேயும் ஆக்சுவலி சேஞ்ச் பண்ணணும், இங்கே இருக்கிற கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்க்குமே. ஓகே, எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் பேசிஸ். அதனால் இதெல்லாம் தான் ரூல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ணலைன்னா நம்ம பண்ண தான் இந்த ஒவ்வொரு இதுவாக இன்சர்ட் பண்ண தான் வி காட் டு நோ வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட், வாட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்டுன்றலாம். அதனால் வி டு நாட் ஹாவ் எனி கண்ட்ரோல். ஸோ என்ன பண்ணணுங்கிறத யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ட்ரை வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ். நான் ஒரே ஒரு இது மட்டும் வச்சு பண்ணியிருந்தேன்னா ஃப்ரம் டேட்டை வந்து இந்த மந்த்லேயே தான் போட்டிருப்பேன். அப்போ இங்கே அரைஸ் ஆன எரர் எனக்கு தெரியாது. அதனால தான் நான் 2வது மாதத்தை போட்டுட்டு என்னென்னலாம் வருது, எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு கீப் ஆன் டூயிங் இட். அவ்வளோதான், பண்ணிகிட்டே இருந்தால் இட் வில் கம், ஈவென்ச்சுவலி கம். எங்கேயும் இது பண்ணாது, எதுவுமே பண்ணாது. ஐ மீன் யூ கேனாட் ரெஃபர் K4 C4 ரெஃபர் பண்ணணும். பார்த்தீங்களா, பேசினே நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது போட்டேன்னா தப்பாயிடும். அண்ட் C12 ஐ மீன் நாட் டாலர் F4. தட்ஸ் இட். யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட்ஸ். இது வந்து எக்ஸல் ஃபார்முலா கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகும். இல்லை மந்த்துன்னு கொடுத்து MON டைப் பண்ணிட்டு டேப் கொடுத்தா மந்த் வரும்லாம் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு நோ த ஃபார்முலா, யூ ஹாவ் டு நோ த சின்டெக்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு டைப் இட் ஆன் யுவர் ஓன். இந்த இடத்துல மட்டும் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கில். Okay, now apply it and there you go. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இருக்கிறது இஸ் குட். இதே மாதிரி 12 ஐ மீன் 10 இது இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக முன்னாடி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எகெயின் எல்லா இடத்துலையும் ஃபார்முலாக்கான ரெஃபரன்ஸிங்கை யூ ஹாவ் டு சேஞ்சு wherever there are fixed references. ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது, அழகாக போகும். பட் ஃபிக்ஸ்டு ரெஃபரன்சஸ் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த செல் வேர் யூ ஆர் ஆப்ரேட்டிங். அண்ட் ஆல்சோ நோட் தட் this formula should also be carried forwarded in the before things. So this actually a date 1st of January. So if you copy paste in the same way, then it will be like 1st of December 22. அப்படியே போகும். So like now I want only till say ஃபஸ்ட்லேருந்து எனக்கு வந்து 9th of Feb வரைக்கும் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் போட்டேன்னா it will come only till that and you all have a good profit, I guess, there. Good. All our profitability is there. If I say it is till 3rd March, I only have February here. I cannot apply the formattings here, so பிரச்சனை இல்லை, it won't come. The one thing is you have to have a 3rd March. Now you get
that point. The latest thing that should be here is based on the to date. That is another improvement you have to make in this. Okay, நான் வந்து ஒரு டேட் வரைக்கும் நான் போடுறேன், but it is not coming, it is of no use, right? எனக்கு visual representation is to be dynamic based on my date range. It has to be dynamic based on my date range, right? அதனால் what you have to do, இப்போ அங்கே போட்ட அதே ஃபார்மில் தான் EO month of this, okay, comma -1 போட்டிங்கன்னா automatically it goes to previous month end date. If அங்கே மார்ச் போட்டிருக்கேன்னா எனக்கு 28th Febன்னு வரும், +1 போட்டோன்னா 1st March அப்படின்னு வந்துடும். So this is dynamic based on this input. So this is the input field. At the end, this 2 are your input field. Accordingly, this date will change. This based on this date will change. This month will change. This month and this month will change. Accordingly, if you have 10 other such calendars, all the calendars will change according to the to date you actually enter, and you see the mappings based on that particular month. Okay, so just you can cut this and have this somewhere here also, that's like you wish over there. Yeah, and or நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can have this in in this manner out. Yeah, not within this basically. ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா அந்த காலம் வித் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. சே நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. we can have like this here. அதுதான் the cell is referring to that is a problem that we can change. Let's see, this is from this is to everything have to fix actually. ஸோ இந்த நீங்கள் நம்ம போடும்போது ஆக்சுவலி இங்கே போட்டுட்டு இதை ஹைட் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம். that is one of the things you can do. இப்போ நான் பண்ணலை, இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா எல்லா இடத்துலையும் திருப்பி போய் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கில் ஏன் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணணும். ஸோ இன்கேஸ் அடுத்த தடவை பண்ணுற மாதிரி இருந்தேன்னா நான் ஐ வில் டூ இட் இன் ஹியர் இட் செல்ஃப் அண்ட் டூ. ஸோ இப்போ 3rd Marchக்கு பதிலாக 1st Febக்கு பதிலாக இஃப் ஐ புட் லைக் 21st Feb, there you go. If I put till 31st March, there you go. There is no trade after that, so there is no things like that coming in. If I say 1st of Jan, it won't come. January you don't have anything, January will not come, but February and March is filled based on the data that is available, and you don't see the numbers, you just see the visual representation of where you had made the highest loss and where you have made the highest gains. Zero type bird's eye view of the profit and loss. This is it. Cool, right? Okay, this might have taken half an hour or something. How much? 1 hour? Okay, 1 hour. Great. Thank you all for patiently watching it.